Então vamos lá, tô de volta aqui com a minha camisa do Fernandinho para te trazer as 100 frases em inglês com verbos, certo? Verbos irregulares. E essa é a versão só em inglês. Você vai ter a frase em inglês, mas o PowerPoint vai mostrar inglês e português. Como é que você vai usar esse vídeo? Você vai usar dessa maneira. Se você já assistiu o primeiro vídeo que tem o áudio em inglês e português e já internalizou mais de 85% das frases, você está pronto para esse vídeo. Se você não fez isso, clica aqui em cima, vai naquele vídeo primeiro, começa por lá, até vai ser mais fácil para você internalizar essas frases, tá? Essa aqui é a segunda fase, como se fosse um jogo, né? Aqui você fez a primeira fase, essa aqui é a segunda fase. Como é que você vai usar? A maioria das frases que você vai ouvir, você vai entender. O que você não entender, você pode olhar a tradução que vai estar na sua telinha. É bem fácil, tá? E a ideia aqui é você entender todas as frases no final desse vídeo. A ideia é você repetir até você entender todas as frases e você vai ter entendido aí 100 verbos irregulares e mais várias outras palavras, que a gente não está aprendendo palavras separadas e sim frases juntas, certo? Muito, muito importante mesmo. Gente, é muito importante você aprender a entender o inglês, mas a segunda coisa mais importante é você aprender a falar o inglês. E eu quero recomendar aqui para você hoje, se você nunca viu essa ferramenta, a ferramenta Cambly, e te dá uma aula gratuita para você fazer hoje. No Cambly você pode acessar professores nativos da língua e eles podem conversar com você sobre vários assuntos. E esse é o que eu recomendo para você. Não peça para o professor fazer uma aula para você, peça para ele conversar sobre assuntos diferentes. Se você precisa de questionários, tem de graça lá no meu website, aprendainglessozinho.com. Mas fala sobre assuntos diferentes, porque quando você fala sobre assuntos diferentes, você adquire vocabulários diferentes. E para te empolgar, eu quero te dar uma aula gratuita no Cambly. Se você ainda não fez a sua aula gratuita, aqui embaixo o link para a sua aula gratuita. Vai lá e faz hoje. Eu creio que você vai amar o Cambly. E mesmo que você não esteja pronto ou pronta, você não tem input suficiente para fazer a sua aula hoje, você pode guardar a sua aula e fazer outro dia. Mas eu recomendo para você fazer hoje, só para você ter aquele gostinho de falar com um nativo, falar com um americano. Mesmo que você tenha medo, vá lá, teste hoje esse aplicativo e eu creio que você vai amar. Aí estão a segunda fase, aí está a segunda fase das 100 palavras ou 100 frases em inglês com verbos irregulares. Espero que você aprenda muito. E fica para você aquele abraço! The first time I've driven a car. We found a lot of money on the street. She'll ring you up after the class. We met by chance at the mall. I ran a lot last week. She used to ride horses on her uncle's farm when she was a kid. She brought her children with her yesterday. I got a message from her on Friday. They were caught red-handed. I went to the store and bought a tie. I came here because I lost my key. We saw a great movie on Netflix. I thought you were fine. Can you believe she had the nerve to come uninvited? You won the game easily. I couldn't understand when he left without saying goodbye, but now I do. I have been saving some money to buy a new car. The tall building has fallen with the earthquake. The thieves were caught when they were coming out of the shop. Mr. Jones has been chosen as executive director of the company. Henry became King of England. I told them all I knew about them. She put on her red dress. Carol chose the pink dress because it was beautiful. My pen fell under my desk. We made this cake for you. Sophia picked up a pencil and drew a house. The student began to debate by asking a question about the economy. He became nervous and gave a confused speech. The dog swam very quickly. I sent her a letter. João Emanuel Carneiro wrote his first soap opera in 2004. Ana Lu ate half-dozen eggs in one sandwich. Felipa felt pain in her chest as she rose. Regis fought Rocky and lost.
Vanessa flew for the first time by plane. Martha sold her belongings and paid her debts. Victoria shone brighter than any other girl in school. Teresa sang in a duet with Jean and surprised by her tuning. Gustavo slept away from home and did not warn his parents who worried about him. For years, Bob's room stank of coffee and cigarettes. Gabriel almost beat Leonardo in the go-kart race. Moana spoke in public and lost that fear. Mercedes spent $150,000 on that auction. Laura sat in the front row to greet her son. Daniel shot the duck. The telephone rang, but Larissa did not answer. Helena lost herself in the forest and Raul went looking for her. Gilmar kept the decision. Angela drove the car while Rodrigo watched the way. My mom drank a beer and my dad drank a soda. Sarah went to the movies yesterday by herself. The flower grew fast. She let me out of the classroom. She has lent me your headset. The water froze. They went to church on Sunday morning. Has Layla forgotten John? They haven't woken up yet. He knew how to hold a baby. My dad cut the chicken for dinner. Jules quit after running 20 miles. I bet you felt awful. He woke up at 9:30 and went out for a walk. The picture on the wall was hung by Pedro. The tennis player hit the ball out of bounds. Have you heard the latest news on the radio? I've just hidden the chocolate from Jack. The boss forgave James for arriving late today. Rose adopted a dog whose owner had forsaken it. Mariana hurt her back when she fell off the bike. She finally shred the carrots, cabbage, and apples. She has borne all her problems with great courage. The wound on my leg bled a lot. The dog dug all the garden but couldn't find its bone. Yesterday we dove into the lake and swam for a while. The boy laid a sick beat on his drums. Adam blew the candles off his birthday cake. The thief broke the car's window and took my backpack. Yesterday Linda ran to burn calories. The tennis championship is broadcast live to several different countries. He flung himself on the floor. Photography was forbidden during the exposition on the museum. I helped her to set the table. Hundreds of athletes partook in the competition. He read her text and couldn't believe it. I've flown almost 100,000 miles this year. I felt thirsty after running. The girl sat and swung her legs. I took her rings before she had noticed it. Who taught you how to drive? The rain wet my hair this morning. I have won the lottery. She wore fancy clothes to bed. He understood the severity of the problem. She spoiled her dad's party. The rabbit sprang out of its cage and ran. I woke up in the middle of the night. The bus fare price rose again. I overcame my fears.